September 20th, 1980, evening session continued. वाईट गोष्ट आहे ही. माया जर भ्रम आहे तर हे वाईट आहे. पण हे कोण म्हणणार? Who is going to say that? माया भ्रम आहे म्हणतो कोण? तुम्ही दाखवलाय तुम्ही. Have you the daring or have you the guts to say that? तुम्ही बघा ना. जेव्हा आत्मापर्यंत जाईल तेव्हाच आपण म्हणू शकतो. कोण करून सांगतो? No, we feel, mind you very clear. आपल्याला काय समजतो? भावाला काय समजतो? याला काय समजतो? आम्हाला माहितीच नाही. How can I say that? I don't know how you recognize yourself. I don't know how you recognize the Maharaj. No, not that question. You are the illuminati. आत्मा म्हणजे भगवान म्हणजे बघा तुम्ही. So the proximity of The Maharaj. self-identity is known as Bhagavan. तुम्ही जरा भगवान नाही. पण तुम्हाला मुख असतं. आत्मा प्रकाश आहे. Bhagavan means ओरिजिनल लाईट. बोला. Bhagavan means explosive self-effulgence. That is Bhagavan. करणार करणार. How can you cut that Bhagavan into pieces? How can you cremate that Bhagavan? लाकडाला सरपण म्हणतात. Serpent. आणि सरपण म्हणजे झाड. हे सगळं तुमचं सरपण म्हणजे तुम्ही. सगळं सरपण म्हणजे तुम्ही आपलं असतो. पण सरपण असतो. लाईट तुम्ही मानून येते तुम्ही म्हणतो. We call that firewood. You know, the wood kept on burning. He says, you identify yourself with the firewood. You don't identify with the flame which the firewood gives. You identify with the body. But the self-effulgent consciousness, the flame of this body, you are not identified with that. It's a pity. ते माणूस आहे ते तुम्ही नव्हे. आणि तुम्हाला तुम्ही नव्हे. That one which is engrossed in this gross body, you are not that. You are neither the gross nor the one who is engrossed. Yes. In the final analysis, that which is identifying presently with this gross body, that also you are not. Is there anything like You may say like that, what can I do with it? Grace to whom and from whom? Who is the giver and who is the recipient? Is there any such entity as this? He had come to the conclusion that the experience I am, this itself is an illusion. That is the conclusion drawn. Nobody knows about that. And finally, whatever recognition you get about yourself will be proved false. ज्ञानाचे विज्ञान झालंच पाहिजे. ज्ञान झालं ओळख झाली. From the ignorance, you have to realize knowledge. Having realized knowledge, you have to transcend knowledge. In transcending knowledge, you equate it with ignorance. And thus, transcending knowledge, you are Vijnana. You stabilize in Vijnana, actually. ज्ञान म्हणजे ज्ञान कॅन्सल झालं. Vijnana means cancelling knowledge. That means Equating knowledge. ignorance is equal to knowledge and then we equate. या ऐकण्यात तुमचा पत्ता तुम्हाला काय हाती लागला जो हाती घेऊन बोला. After listening to all this talk, you must have understood where you are, what you are. From that standpoint, you talk to me. मग म्हणजे तुमची काय करते इतके भासते तर बघावंच लागतंय. मला मज्जाव करायची तुमची ताकद लागते. Whatever is happening, you are bound to observe it. You cannot stop it also. And concomitant of pleasure and pain also arise from that experience. Ekatri. So that also affects our mind. So he is saying, who is experiencing concomitantly this pleasure and pain? Who is experiencing? He is asking this question.
For that, you inquire as to how your presence happened to be. You are. How did it happen to be? How your presence was booked? Booking only chalo. Who did the booking? Your presence. You are. It's knowingness I am. Spontaneously it has come. How did it come? Who did the booking for that? माया कने बहुत बात हो मुझे आता नहीं माया मतलब कि बोल रहे बोला और समय में जो बोल रहा ये सब जानना ही चाहिए समझ तो नहीं अब तक जानना ही चाहिए I have a very simple gimmick, simple trick to understand and dispose of all doubts. These are in the realm of Maya. This is to be recognized. And our simple thing also, how Receive, because you are prior to that. Receive. is there anything like called the soul? Because you say that the source. Otherwise nothing. आता तुम्हाला सांगितलं बुकिंग माया नाही केलं What did I say? दुसऱ्या शब्दाने बुकिंग माया केलं माय बाप माय बापाने बुकिंग केलं की नाही काय करणार म्हणजे होते तुम्हाला बुकिंग कोणी केलं माया आता काय म्हणतो बुकिंग केलं माय बापा मला 3 वर्षांचं कळलं माझा जन्म झाला Know your source, your birth, 3 वर्ष लागली होती your I amness. I ask you who did the booking. The reply could be by Maya. This is one reply. Or we can say my Bap. My Bap means father and mother. They did the booking for my I amness. But how Because after the birth I didn't know I was. After 2 or 3 years my mother told me that you are so and so. माया ने ब्रह्मा बोलता माया I have got 2 strong weapons to handling it. Maya and Brahman. With Maya or Brahman? and like things like Maya and Brahma? तो क्या हो गया There are millions. मिथ्या की संख्या कितनी असावी हे मुळात मिथ्या आहे त्याची संख्या किती असावी What is innately illusion? It could be in any number. Right. All in concept. Chakrapani. Atoms and subatoms is that Chakrapani. You know Chakrapani? no. No, he is playing on the Sri Vishnu or Lord Bhagavan Krishna. If you understand and realize, you know what is Chakrapani. If you don't, you become Chakram Pani. Chakram. Normally in Marathi it is said, somebody is questioning something. Then we say, let him go, he's Chakram. He's correct. अख्ख्या जगाचं कार्य मन करते The administrator of all the world, of manifest world is the mind. And Worship them. तुला सुख दुःख वाटतं काय होतं ते तुझ्या मनाचा अनुभव आहे तुझ्या देवाचा अनुभव नाही तुझ्या मनाचा अनुभव सुख दुःख काय तुम्हाला अनुभव येतो मनाचा अनुभव आहे The देव pleasure, आहे कसं तुला वाटतं त्याला तुमचा मनाचा अनुभव आहे मन नाही म्हणजे तू देव आहे काय the pleasure and pain is due to are the experiences of your mind. Pleasure and pain. Experience of God is also because of the mind. If there is no mind, nothing is for you. what is the Concept. If you want to say, okay, you may say that.
If you don't want to तुम्हाला मला तसं तुम्हाला जगायचं तर आहे म्हणजे आहे होतं नाही असायची सत्ता तुम्हाला आहे म्हणजे आहे होतं नाही तुम्हाला असायची सत्ता नाही जगण्याची सत्ता नाही त्यामुळे तुम्ही तुमच्या सत्तेने जगतो पैकी खबर आहे If you want to claim that you want to perpetuate your life, all right, you may claim it. If you say I have no authority, all right, you have no authority. Either way. Because mind is the cause for Mind is the cause for that. कोण आहे की नाही तो मला माहिती आहे तुम्हाला माहिती नाही You don't know whether the heaven is there or not. The mind knows. I mean, they happen. कोण आहे ते मनाला माहिती आहे Your past and future only your mind knows. We really know. One who has escaped the shackles of the mind. Is there anybody? Have you come across anybody? I am not. I He don't will be know. one in a million. But we Who is he? That means you hold the control of the mind. Isn't it? You controlled by the mind. That only you can see. Is it not? Ugam. त्यानंतर ओघ आत्मकरी Self-love. हसवते ते पक्क होतं ऐकल्याने अवैकमे हसवते ते पक्क होतं ऐकल्यामुळे ऐकल्याला पचवते बा Over whatever you have collected and stored. Over that, whatever I am talking is online. He says finally you will be rendered useless for yourself also. He says after listening to my knowledge, where is the question of storing any knowledge? Because the very you will be exploded into nothing. तर पुष्कळच नाही तर तो घ्यावाच लागतो त्याचा सत्य आहे बरोबर आहे असे आम्ही बसवणार कधी बसणार नाही बसण्यासारखी वाटच चालली कारण जगाची उत्पत्ती हवीच आहे अकर्त्याची आहे अर्थ नाही आहे बरोबर आहे अकर्त्याचीच आहे हवीच आहे कारण जो शब्द बोलावा नाम घ्यावचे बीच आहे कोणी म्हणू बरोबर जगात कोणी जर तुम्ही काय घडी बसवा लागाय काय कालपर्यंत घडी बसवायची माती आहे आपण ती जगाच्या व्यवहाराला साधारण नाही साधारण नाही बोला तुम्हाला आणि होणे म्हणतो आता संतापलेला आहे आता काय काय होत unbearable. It has become nuisance. That's why these manifestations of earthquakes and other calamities. To whom? Anyone who feels I am. आपण असं वाटतं ते त्याला काय होणार ते व्यक्तिभाव त्याला पण जाणवलं पण त्याला असह्य नाही म्हणता येत. असह्य का म्हणायचं सण होत नाही म्हणलं संसार काय होतं तर सण होत नाही आवडत नाही असं म्हणजे काय आवडत नाही that one will feel that oneself in due course unbearable. असं का व्हावं असं विचारतात हे सुपरफिशियल आहे superficial भाव. Because that one selfhood, whatever that beingness or consciousness you feel, is not your true nature. This is some foreign element imposed on you. The duality you feel. That's why it's unbearable.
आपण असण्याचं भाषणानंतर संस्कार होतो ना, त्याच्यामध्ये संस्कार कुठे आहे? After this feeling of I amness, consciousness, subsequent to that, the happening of samskara, impressions, they are subsequent. How to get rid of it? तुम्ही मला ना म्हणता तुम्हाला तुमचं दर्शन घ्या. Meet your own self. Abide in the self. Don't try to discard the samskaras. संबंधाने चार केलेला ते उत्तर चार येतं. दुसरा मिळाला दुसरं उत्तर त्याचा असतो. आता संस्कार अगोदर आता मला त्याच्या खूप घातलं अंक घातलं संस्कृत घातलं हा संस्कार अगोदर तयार करायचं. त्याच्यातून नंतर त्याचे ऋषी निर्माण झाले आणि खाल्लेला असेल पुन्हा मूळ निर्माण झाला. संस्कार केव्हा ते अगोदर आता संस्कार किती झाले त्याचा निर्माण झाले ऋषीवर आमचे संस्कार झाले. सांगितलं काय तुमच्या हजेरीची नोंद तुम्ही ओळखा. तुमच्या हजेरीची नोंद कोणी केली तुम्ही त्यांची विश्रामी केले. तुमच्या हजेरीची नोंद म्हणजे काय झालं म्हणजे हजेरीची नोंद हो आपण मुक्त होता. वगैरे तुमची हजेरी होतात त्याच्यामध्ये मुक्त होणार नाही. Question which you refer to, it's not necessary you should dig into the old question, because the question and the reply is meant for that person at that time, appropriate for that moment only. That you should not try to dig out and ask questions on that. Now you asked about samskaras, about character building, etc. He says now suppose we make a delicacy. You have a dough, you put some ghee in that, and you knead it, and you fry it, and you get a taste out of it. Then over that taste there are further impressions. Now, right now, what delicacy or what taste have you? Your present capital or the present taste is that you are. You inquire about this delicacy, about this taste you are. Right now it is available. You inquire about this taste only. How did it happen to be? Get to know that, and it will solve all your questions, all your problems. कशाने तू केलीस काय वापरला नोंद करायला. Earlier he replied this point. Don't ask me all these questions at body-mind level. I am not going to deal with that. You are again referring the same question. I am again asking you to inquire about what you are. How did it happen to be? What is the cause of that? It seems causeless and it is there. ती विश्रामी केली ती तू केली हजेरीची. How your presence was recorded, was registered, how was it booked, with what ink? तू केली का दुसऱ्याने? भांडावरनं बोलतोय. तू केली का दुसऱ्याने? Whether you did the booking or somebody else did the booking of your presence, of your I am. Only I. मला वाटतंय. म्हणून बोलू नको. Then don't talk. बोलू नये. सगळ्यात गेला तर If you are not clearly understanding what I am telling you, then don't talk. Try to deal with that, what you have heard. त्याला ज्ञान आहे का पण कोणतं पाहिजे ज्ञान असेल म्हणतो आहे का तो. Your questions are not knowledgeable. Your mind is itching, you see. Your fickle mind is itching. And whatever question arising, you are simply placing it before me.
does it indicate? हे ज्ञान आहे. That this is not knowledge. राजकारण विचार अंकन विचार बरोबर ज्ञानाने People write. ज्ञान असल्यामुळे सुचना म्हणून He says when an author writes a drama or a poem, does he fabricate that write-up? Does he fabricate a poem, or it is an inspiration that comes out of it? It's out of inspiration only, is it not? ज्ञान तुम्हाला ज्ञान सांगतो तुम्ही मानता मग मला मी ठाऊक नसण्याला बोलतो आहे Oh. मला मी ठाऊक नाही आणि मी बोलतोय तुम्हाला ज्ञान म्हणून समजता. September 1980 morning. September 21st, 1980, morning session begins. अशी आली असेल का म्हणजे मला सांगतो की फार पुरातन काळी अगदी आदिमानव जेव्हा होता त्यावेळेला काही गोष्टी अशा घडत होत्या म्हणजे निसर्ग म्हणजे स्वतःच काहीच करता येत नाही त्याला कारण अडचणी निसर्गाच्या अडचणी काय यायच्या अशा वेळेला तर कसं जे कळले असल्याची जी कल्पना आली तुम्ही पुढे बसायचं आणि अवघड आहे तेव्हा त्या अवांछित आपणाला आपण आहे ते कळलं ह्या कल्पनेत अवघड त्याचं चित्र त्याचं पण काल्पनिक आहे काल्पनिक आहे राग आणि आकार असेल प्रत्येकाला आपला संभाव करायला आवडतो त्याची गरज असते राग आणि आकारा संबंध ब्रह्म काय रागाला सांभाळण्याकरता सगळं काय करतो आहे पण त्याला मागे पुढे अस्तित्वाला कारण आहे कोणाला कशाला बघा The question was, is it could the idea of God or the Creator have come in the early stages of man when he found that he could not achieve certain things, that certain things were beyond his compass. Then at that moment did he feel that there must be someone or something which can do what I cannot do. Could the idea of God or the concept of God have arisen then? Maharaj says, whatever concept or whatever thought arises, it can only come when the consciousness is there, that sense of being alive, animus. When that is there, only then can any other concepts or ideas arise. So, and even this idea that one exists is essentially the concept, and on that concept is built up a whole lot of other concepts. So the original concept, no other concept or no other thought can arise. खंतपणा जेव्हा देवपणा पण देतात देवाला मानता पण माझ्याकडे देव पण मानतो का काय व्हायचं त्याच्यात भेटतो भेटतो Maharaj says, बस उगाच गांभीरपणा कशाला पावली माझ्याकडे जगातली कोणतीही फौज नाही ब्रह्म आहेत माझे माहीत आहे आमचा फौज नाही फौज असले त्याला किती प्रकारे पक्ष पाळावे लागतात कोणता पोस्ट मग मला पक्ष पाळण्यासाठी माझी जातच नाही पक्ष पाळून सांभाळून ठेवली अशी माझी जात नाही पण Maharaj says, he is so intensely out of this world that not only has he lost the idea of being a man, that is the idea of individuality, but that he has also lost the level of godhood. So to the extent that he is neither the individual nor the God, he keeps himself, or he happens to keep himself totally out of this world. Therefore, he said, we come here, so he respects us, he honors us. माझ्या ठिकाणी अवस्था निर्माण झालेली आहे या जगात माझ्या घरचा काय करतो
मेरे नामे आहे निर्भर नाही. जगातलं काही वापरायला मी लायक नाही. माझ्या जगात पाहिजे असं जगात काय अखेर जगावर. What Maharaj says, what is the consequence of such an attitude? He said the result of the consequence is that there is nothing which he can do in the material world for anyone. Nor, he says, is there anything in this world or universe which can be of use to him in the stage in which he now finds himself. समजून ठेवावं, पोषण भरण पोषण करावं, रक्षण करावं, असं बघा. स्वच्छतेचे स्वाधिकाराचं रूप नाही. तुमचं असलं तो बघा, स्वच्छतेचे रूप नाही, स्वाधिकाराचं नाही. घरांनी सांभाळून ठेवा असं मला रूप नाही. मी मला सांभाळावं म्हणजे काय असं घरांनी माझ्याकडे काय केली तुम्हाला कसं. Maharaj says, now, most people in the world, they do certain, they have a business or profession, they attend to their daily duties. He says, why? If one suddenly is asked, one will say, he is looking after himself. But he says, what one looks after is this consciousness, this beingness. One wants that beingness to continue forever. And therefore, all that one does is for the continuance of this consciousness. Maharaj says, as far as he is concerned, there is nothing at all which he would like to continue. And certainly not this consciousness which others want to continue. मी मला सांभाळलं पाहिजे असं कोणतं रूप आहे मला. स्वतःची सत्तेचं अधिकाराचं काय म्हणण्याची मग स्वतःचं भूगोल विचार असतं ना. भूगोल वाचण्याचं कमी कशाला बोलू. तुमचं बरोबर कल्याण होती जो पाहिजे तुम्हाला. But Maharaj says that is not so. Whatever image one may have about one, no, it's totally incorrect. It just does not exist. We are not aware of this fact, and therefore we have a feeling that we are somebody, we are individuals, and we must do something. We must become something. And that very idea of an individuality wanting to change itself, wanting to improve itself, that नाव सांगितलं माझं आवडतं. पण आता अशी आहे याचं महत्व मला महत्व आहे. पण याला मी महत्व कसं त्याचं पिसाळा सारखं उद्या मी पिसाच्या घटायला महत्व देणार. कोणाचं तू वाईट करणार. माझं तुला वाईट करता येणार शक्य नाही. माझं तुला वाईट करता येणार नाही. खूप पण होतं त्याचं काही नाही. जगामध्ये माना रूप आहे तो पंचभूताची आहे. ज्याच्या आपल्याला काय आहे तोच माझं वाहून आलेल्या पाण्यासारखं आहे. तो ज्याच्या वाट्याला आलं हे माझं मी, हे माझं आणि हे मी. मी कोणाला दुखून चेक कर आणि कोणाला भलं करू शकत नाही. का माझ्यासारखा आहे तो. जो माझा मला लागला तो मला सगळं करता कोणाला भलं वाईट करणार. Maharaj says, we come here expecting something from Maharaj. We expect, or as individuals, we expect Maharaj to do something for us as individuals. And he said, that is where the whole mistake arises. He said, he has understood the position that no individual exists. Therefore, he says, how can I do anything, good or bad?
to any of us is his own position, his own true nature. And he has also understood that our true nature, each one of us individually and collectively, our true nature is in no way, is in no case different from his own true nature. Therefore he says, how can he do anything good or bad to any one of us? What has happened, he says, is merely a happening. And the happening has to go through. So he says it is something which has come. He says if one feels that he must urinate, he just has to urinate. That process of urination is common not to each one, it is a process of urination which happens to everyone. But instead of appreciating that, we consider ourselves as an individual. And whatever happens to us as individuals, or whatever happens, we treat that happening as something happening to us as individuals. That is where everything goes wrong. He is coming here and listening to Maharaj this morning. We find that he has awareness, spontaneity, and intimacy. Though he says he cannot do anything for us, he is getting so intimate to each one of us. He doesn't deny us. So I do not understand. On the one hand, when Maharaj says he cannot do anything, there are no individuals, and still he is intimate. So these three things, how Maharaj does, we don't understand. If I try to do that, then something else happens. If I try to become aware, I am plotting immediately. If I try to become spontaneous, my prejudices only work. If I try to become intimate to anybody, immediately there is a conflict. Or if I go away from him, there is loneliness. So how does Maharaj do? संभाल कौन करतो घरात राहणारा He is in a house. The house is in space. And that is the prevailing condition. There is it. How can anything do anything for either himself or the house or the space? Whatever happens, happens as something natural. That is the question of anything doing anything for himself or the house or the space. Our nature to work, only our prejudice is there. केव्हा घालतोय आणि केव्हा पावते म्हणजे खाली कोण जरी तुम्ही असं तर तुम्हाला सुट्टी आली तर तुम्हाला म्हणून तुमच्या तुम्हाला सुटला नसल्यामुळे काय होतं आता तुम्ही हे सगळं आणि अनेक गोष्टी तुम्हाला सुटून मिळायचे त्या तुम्ही आपण आणि आपल्या मानला पण तुम्ही असं जे सुटलं आहे ते तुम्ही काय तुम्हाला काय झालं ते आहे असं सुटलं आहे You are saying that you are following your prejudices. But even for the sprouting of the prejudices, it is sprouting only, isn't it? It is sprouting from where? From you are. That you are innatural, is it not? Your consciousness. I find there is nothing sprouting, it is only continuing. Continue. Your consciousness should be there or not? He is touching the consciousness only. There is nothing else but my past, which continues. हे मात्र जो माझा भूता आहे तो चालू आहे म्हणते म्हणजे स्थिर ते होऊन झालेला की होऊन गेलेला म्हणजे भूतकाळ झालेला की होऊन गेला भूतकाळ म्हणजे काय whatever has happened, is it not? Yes. Past tense means whatever has already happened. Means what you must know. All except in the past means what exactly? In spite of me, my past is working in spite of me. And the moment I try to stop it,
then I am not spontaneous. I stop it also with my past. शिक्षा करून बाहेर का घेता आजावी जाऊन करा तुमच्या विरोधात मिथ्या घेतलेला आहे तुमचा अनुभव तुम्हाला काय आहे तुम्हाला एवढंच ना आता मी जन्म कशी गेलं कापड तुला फाडा What are you presently? You know you are. By giving an injection of anesthesia, this awareness could be disposed of or could be put to rest into unconscious. स्वतःचं काही निदान करा मग दुसऱ्याने घेतो बा Get to know about your own self, then talk about other things. Listening to Maharaj, I get some courage that I should not be afraid of my past and allow it to do its worst. महाराजांना ऐकून मला मोठं धैर्य येत आहे. जो त्याने आत्मज्ञान झालं त्याला धैर्याची काय गरज आहे धैर्य कशाला पाहिजे बचाव करतो ना Why do you want courage? Only to sustain बचाव yourself. करायचं काय आहे ती धैर्याची गरज काय Where is the necessity of courage? If you know yourself and dispose of yourself, where is the necessity of courage? You want courage because you want to sustain, you want to perpetuate your consciousness, your beingness. आपण ह्याचं रक्षण करण्याकरता धैर्य पाहिजे आपला समजा आपण काहीच नाही ना धैर्याची काय गरज आहे You think you are somebody, and that means your consciousness, you want to perpetuate that. To perpetuate that, you want to have courage. But when you come to brass tacks about your own self, you realize that you are nothing. At that point, then I feel like a man who is traveling from the 25th story in Bombay's building and he is halfway somewhere. तुम्हा कलर नाही दोन दोन काय You have no design, you have no color. ते बायको माझ्या माणूस पोळा म्हणतो जन्माचा ब्रह्मज्ञान तुमच्याकडे बायको माझी पोळी माझी बायको आहे म्हणतो कसं आहे It's something like you are claiming, you know, somebody else's wife and children. That's my wife and my children. You don't know, you have no identity about your own self. आपलं काय आहे What temple have you? What are you? What is your identity? तो आहे हा जो तुम्हाला विचार आलेला आहे सुचला आहे त्याला जर कारकिर्दी झाला त्या दिवसापासून त्याला ते जन्म इथून ऐकले आहे त्या दिवसाला आता त्या दिवसाच्या परिस्थिती आली गेली Now you know you are from certain time. Since then up till now you know you are. Prior to that appearance of knowingness, how many eons have come and gone? I am not bothered about it. I know that my identity is I am sitting before Maharaj, I am listening to Maharaj. बसून कुसकरण्याचा वास ऐकू बसून तिकडे पोराने कुसकरण्याचा वास ऐकू जे आहे काय ना मला सत्ता तुझ्याकडे रसुनीचा वास जसा तसा तू असल्याचा वास आहे पण नमुना कुठे सत्तेचा तुम्ही What tangible identity? बनलेला पदार्थ आमच्या पंचभूताचा पदार्थाचा वास आम्ही रूप आहे पंचभूती काय You are like the garlic which is crushed somewhere by the children. That smell which is coming, just like that you are the smell of some crushing somewhere. That is you are. What sample or design have you about your own self? That is right, that I experience. But there is little more than that. ह्याच्यावर थोडं जास्त आहे ह्याच्यावर थोडं जास्त आहे काय ते काय With that particular identity, whatever it may be, garlic or whatever it is, but I am putting that at Maharaja's feet. I am living and I am putting that at Maharaja's feet. ते मी आपल्या चरणाशी सोडून तुम्ही मला कसा वाट तुमच्याकडे भावना कशी राहील If you have really surrendered the entire your own being here, where is the question of all these contradictions? त्याच्या अनुभवातला तुम्ही विचार करता पण 100 वर्षाचा अनुभव येतोय तो अगोदरचा असला पाहिजे ना मग 100 वर्षाचा पूर्वीचा काहीतरी विचार करता एवढं जाऊन बसू हा
You are only dealing with a fragment of the span of life of your beingness, a part of it. You are not dealing with totality. The whole span of life is experienced by whom? Prior to this arrival of your beingness, what was the state? You are not dealing with that. With Maharaj's grace, I am dealing with that in the sense that I am not concerned with the fragment. I have no idea about the totality, but I refuse to be concerned with the fragment. पाहिलेला आहे का खरी गोष्ट आहे का जन्म Is it a fact that birth is the truth? Is it a fact? That birth is it a fact? स्वतःचा जन्म पाहिलेला आहे काय Have you observed your own birth? Every disturbance is a birth, and a little after the disturbance I realize. Who says this? घरावरचा मुलगा असला तर घरावर खाली आलेला The one who is watching the disturbance, will he say that he is involved in the birth? The one who watches the birth, is he involved in the birth? I realize that I am not able to watch. पुढच्या गोष्टी कशा करतो पुढच्या गोष्टी का करतो कशा त्याला आधार काय Then why do you talk about further events? पुढच्या गोष्टी कशा Why do you talk about subsequent events? वेगळे काढताय उत्पन्न करणार आपण असल्याची उमका त्या उमक्यानंतर आमका आपण असल्याची उमका हा जिल्हाच काय आणि हा जिल्हा कशाचा निर्माण झाला हे बघितलं उमकाच्या आधी आमचा चमकाचा नाही आणि उमका गाढ झोप आणि कळते त्याला जन्मसंज्ञा आहे जन्मसंज्ञा ऐकली नव्हती तो मला जाग झोप आणि कळते प्राणही नव्हता वाचाही नव्हता आणि जाणीवही नव्हती जन्मसंज्ञेचा अनुभव असा येतोय आणि त्यांनी माझं म्हटलं होतं पण कोण झालं गुरुकुंडाने मला ते समजलं हे आपण This is whatever I am expounding here could be discerned or understood only through your discrimination. Discrimination is very necessary to understand what I am talking. He says only after the arrival of this consciousness, we try to understand ourselves, I am this or that. Only it's a subsequent thing after the arrival of consciousness. And what is consciousness? Consciousness means so-called birth. Birth means the three aspects: waking state, deep sleep, and this knowledge I am. That means birth. Once I understand what this birth is, what this I amness is, then the whole question is solved. And this from one of these three states, or only these three states, or from somewhere else. Birth means all these three aspects. That is you are. If you remove one phase of this, all three will go. वाचनाचा अर्थ ना म्हणून जाणीव आहे If the vital breath is taken out, then there is no language. If there is no language, there is no mind, and there is no I am. आता मला हे कळलं आहे मला अगोदर काय कळलं आता प्राण जातो असं कळलं म्हणून आता जर कळलं पण आता वाचा म्हणजे कळलं आणि नंतर जे कळत होते ते पण त्याच्यामुळे निघून शकत ते गेलो आज असं कळणार पण मला कळलं कळलं अज्ञानाने जमीन मग असे कळते आता म्हणतोय होता प्राण आहे प्राणात शब्द म्हणजे वाचा प्राण म्हणजे वाचा गेला प्राण आणि वाचा नाही म्हणजे तो गुणच नाही हा गुण आहे आपण आहे असे ज्ञान Since I thoroughly
September 28th, 1980, morning session continued. हजेरीच्या आधी असलेल्याला हजेरी कळणार. तो हजेरीला ओळखतात. The one that is, the principle that is prior to the existence. And the consciousness, the I amness, the principle that is prior to this, alone can know what the presence is, what the consciousness is. कालचा प्रयत्न विचारा मदत होत असतो. पण हजेरीचा जाणता तो मदत होत नाही. हजेरीचा जाणता जो आहे तो मदत होत नाही. सगळं लवकर आहे. बरोबर आहे. पण हजेरीचा जाणता हजेरीने सगळं बनवलेलं आहे. That principle of presence, conscious presence. He says it presents itself and disappears. It goes into oblivion. It appears and goes into oblivion. But the knower of this principle is ever present. The general awareness is the weakness of the free. The weakness of The weakness of the habitual. Habitual. The mechanism of habitual is free. is free. So how come you establish मग सवयीचा उपयोग करत नाही तर सवयीमध्ये गुंतला तर सवयीमध्ये गुंडाळला गेला तर सवयी झाली त्यामुळे Whole question has not gone to him. He now improves upon what we have heard earlier. He says the witness of the habits will be free or is free provided he is not involved in the habits. Having witnessed the habits, if that one who witnesses is not involved in the habits, then only he is free. Even after witnessing the habits, if that principle get involved in the habits, he is not free. हा बदमाश स्वतःवर आहे सवयीवर नाही आहे. तुम्ही आपणाला काय ओळखता मी आपल्याला ओळखतो जरा सवयीचा स्पर्शही होत नाही आमची सवय वापरा. He says the main point is, the crux of the whole issue is, how do you know yourself? What are you? How do you understand yourself? What are you? If you really understand yourself, you are in a position to observe the habits, but you are never touched by the habits, although you follow the habits. Suppose हजेरी म्हणजे काय ते आपण ओळख ते हजेरी ओळखलं मग स्वतःला साक्षी होईल. हजेरी म्हणजे हातातून आहे 25 वर्ष 50 वर्ष झाली. आता 50 वर्षाची हजेरी म्हणजे काय ओळख हे हजेरीचा काळ आहे. तुझा नव्हे. the present span of life is the span of life of your presence, the presence. Get to know what this presence is. तर 8 दिवस महिनाभराचे राहणार हे हजेरीचा जाण झाला. आता हजेरी जी आहे तिची ओळख आपण आहे अवांछित हजेरी You must know आपण असल्याची घ्या. this spontaneous consciousness or this I amness, this spontaneous presence. You must know that. You must recognize that. What is the span of life? What is span of life? What is time? Time is the span of presence. कशी लागली आहे कशाने लागली आहे हजेरीला साहित्य सांगायला काय आहे हे बघा. How your presence was booked. How your presence was booked. How did it happen to be? What were the instruments or the aids for registering your presence? Recognize all that. Samskara, if it is free, possession. How does it get trapped? किंवा सवयीत कसा अडकला जातो साक्षी. संस्कार आधी की संस्कार ज्याच्यावर झाला तो आधीचा संस्कार केला हजेरी नंतर नाही का. When are the sanskaras? Is the witnesses prior or the sanskaras prior? The witness. Sakshi. Sakshi abode. अरे साक्षी कसं बाबा हे जसं काय आमची साक्षी काय पाहिजे तुम्ही आम्हाला जिसम पाहिलं हे साक्षी ना. साक्षी म्हणजे काय लिहिलं अगोदर काय विचारलं आपण
साक्षी अगोदर का संस्कार अगोदर ते जाणणार. तिथं साक्षीला म्हणतो जाणता म्हणतो आम्ही. जाणत्याला जे जाणं होतं त्याच्या अगोदर जाणता असला पाहिजे. बरोबर म्हणतो म्हणजे काही जाणता जाणं म्हणतो तो असला तर जाणेल ना. हो, जाणता अगोदर म्हणतो. बरं We say witness, he takes it deliberate witnessing. There is no deliberate witnessing, just knowing without effort. That's what he is saying. So the knower is prior to. अगोदर नंतर हजेरी मग संस्कार. संस्कार होणार ते हजेरी होणार जाणत्याला नाही होत. Now see, understand the sequence. That ultimate knower, ultimate knower, the last knower is first, ever existing. Next event is the appearance of consciousness or the presence. Next to that are the impressions or the habits. The knower, the present involved by any source, is ever free. नोंदणी गेली तेच अगोदर बोल. तुझी हजेरी कशी नोंदणी गेली ते हजेरी जा. You talk only about the present. How you are हजेरी present. नव्हती. How you are हजेरी हजर present. नव्हती. हजेरी हजर नव्हती. आता म्हणजे आम्ही म्हणलो हजेरी हजर राहणार नाही. आम्ही अनुमान म्हणजे काय होणार हजेरी हजेरी काय म्हणजे आम्ही नाही. We inquire about that presence, that consciousness only. Consciousness was not earlier. Consciousness has appeared. And consciousness will disappear. This disappearance of consciousness we term as death. So inquire about this consciousness only. The presence only. काय का तू How this तुझ्या हजेरीचे नोंद कसे झाले ते कळले का तू. तुझ्याशिवाय कोणाला कळणार. did you come to know how your presence was recorded? ज्ञानी झाले मी ज्ञानी आहे. मला कळतो. To think that one is a jnani, that's a mental concept. अज्ञानी म्हणून समजणे देखील कल्पना असते. अज्ञानी म्हणून समजणे मी अज्ञानी आहे. Yes. अज्ञान जाणवते मला अज्ञान जाणवते. हे सगळं अज्ञान आहे. हा? हे सगळं अज्ञान आपण नव्हे असं. पण हे साधारण अज्ञान म्हणजे जे आपण नव्हे ते अज्ञान. हे आपण ते ज्ञान. आपण नव्हे ते अज्ञान. हे सगळं अज्ञान आहे. असं आपण नाही असं नव्हतं असं नाही. असं मिश्री आहे अज्ञान. पुरुष आहे अज्ञान. आजारी अज्ञान. मनमूत आहे अज्ञान. हे सगळं अज्ञान आहे. टिकाऊ नाही. आपण नव्हे. whatever I think I am like this like this is ignorance, and you are not like that. This thing talk only about your presence, and presence means the consciousness, not the body. त्याची नोंद कशी झाली हे तुम्हाला माहिती आहे. अजय You know how your presence was recorded. Only you know. And level of consciousness that he's talking about, the I amness. Samskara is simply a part of that consciousness. ही जाणीव संस्कारात गुंतली जाते का? का जाणीव म्हणजे संस्कार पण आले त्याच्यात. जगातले सगळे संस्कार जाणीवे मध्ये लोट आहे. कशा बसणार. All the sanskaras in the world are the outcome of the consciousness only. All this play, all the sanskaras are in the realm of consciousness only. हे जाणीव असू शकते का? असू शकेल का? हजेरीशिवाय संस्कार असेल का? हजेरीशिवाय संस्कार असेल का? Without the presence, without the consciousness, can there be sanskaras? No. Witnessing the consciousness is just one not aware of what one is witnessing. His attention to fact in witnessing. उत्तर
तुम्ही चालला तर माणसात चुकवता घडलं तुम्हाला He doesn't like that word deliberate witnessing. Witnessing happens, he says. हो करावं नाही करता त्याच्यामुळे माझ्याकडे गुप्त हजेरी नोंद करणार असं का मग That is not important. हजेरीची नोंदची माहिती Dwell द्या. on the present. व्यवहाराची माहिती द्या बोला काही अक्षर बोलणार नाही नाव झालं त्याचं अक्षर म्हणजे नाव अक्षर म्हणजे तो हे झालं ना कोणाची माहिती देणं देता म्हणजे काय करतं अक्षर बोलतायचं नाव झालं अक्षर बोलतायचं रूप झालं पुन्हा अक्षर टाका टाका कोण कशी कठीण असेल तर सजावट आहे आपलं पाण्याचं वगैरे सजावट आहे आता तो लहान आहे आमची बिल्डर त्याच्यावरच आहे सगळा जायला मुलीच ना Came of his own will in this way. It's all spontaneous. Lies in this argument. The necessity of the consciousness. So Maharaj asked him, whom? To whom? To whom was the necessity? Then Maharaj himself replied, to this question, to whom, you will give some letter or word. But letter and word does not mean the actuality. That anybody deliberately accepted this consciousness. केवढे वादविवाद होत आहे Oh. आम्ही त्याकडे होऊ शकतो Elsewhere there can be lot of discussions and arguments on spirituality. Do we have any arguments or discussions here? कोणामुळे कोण विचारतो त्याच्यामुळे तो विचारतो त्याच्यामुळे विचारतो त्याच्यामुळे कोण विचारतो He framed विचारलेला नसेल तो हजेरी काढून आहे काय आहे काय विचारलेला आहे ना नको तुझी बोलला मग तू त्या विचारणाला जाणता असं आणखी तुम्ही आमचं म्हणाल का की वेळा काय शिकवा म्हणे त्याला काहीतरी एक नाव ठेवणार त्या बापात बोलतात त्या बापात पाठवा म्हणा नंबर लावायचे same question in his words. The earlier question. This consciousness due to whom? Except you, who could be? आहे कोणावर कोणावर Good or bad on you is due to you only because you are. कोणाचं तुला कळायला पण मागो म्हणजे मागे अजून मागे हटत जा मागे Therefore he says, if you want to really understand and realize what this is, you recede. You recede it. आणखी मागे जा आणखी मागे जा Reverse. There is nobody else except you. अन्नाचा गोळाचे रसाचा गुण आहे अन्नाची अन्नाचा गोळा त्याच्या रसाचा गुण आहे Secondly, what you call yourself, that is the product of the juices of the food essence ball. is not also a Brahman. We talk about शब्दाने नाद ब्रह्म नाही का? हे कोण म्हणतो कोण पण Who says this नाद and ब्रह्म? त्याचा पूर्वी असणार बोलेल की नाही The one that is, त्याला कळत असेल कोण बोलेल की नाही the one that is prior to Nada and Brahma alone can. And that too because I know my consciousness. पण तुम्ही वाचला ना काय असेल तुम्ही त्यांना प्रतिबिंब असतो तो महात्मा असतो त्याचा त्याची सावळी असणार For everything there is a reflection. सावळी असलीच पाहिजे There must be shadow. सगळे पदार्थ असतात निर्मी होते मग सावळी आहे त्याला Whether it's an animate object or inanimate. तुम्ही इकडे उगाच काय फुकट झाला माझ्याकडे ऐकलं तर त्याचा उपयोग काय करणार तुम्ही
Finally he says, काय उपयोग करणार? you are wasting your time. After listening to all this talk or this knowledge, how are you going to put it to in use? आपला आपल्याला काही उपयोग नाही कधी जेव्हा पटलं आहे निष्काम परब्रह्म परब्रह्म निष्काम त्याचा त्याला काही उपयोग नाही. उपयोगाची गरज नाही. पूर्णता पूर्ण त्याला गरज कशी निष्काम परब्रह्म. You said the spirituality, the culmination of spirituality is this. You come to the conclusion that you are of no use for anything or even for yourself. That is because you are perfect. तुमचं आहे पण 5 मिनिटाच्या आयुष्याची मला गरज नाही. झालेलं गेलं याचा उपयोग काय करणार? माझा उपयोग मला काय करणार? माझ्या उपयोगाला काय येणार? मी कशाचा उपयोगाला जाणार आहे? Presently, I am talking to you, 5 मिनिटाची आयुष्याची मला गरज नाही. but I do not require a life of even 5 minutes. It's of no use at all. This I-ness itself is of no use to myself. गरजेपासून मी मुक्त झालो. By the grace of my माझ्या Guru, गरजेपासून मी मुक्त झालो. I am liberated from the need of myself. Is he dependent on Guru for his muktatva? मुक्ततेसाठी आपण गुरुवर अवलंबून आहात का? हे बघा 5, 6, 10 वर्षापूर्वी तरी पालकावर अवलंबून कधी कधी 18-20 वर्षापासून तो आपल्या बाजूला जातो. तोपर्यंत त्याला अवलंबून राहावं. तसंच मला पण लागलेलं आहे. A child has to depend on the parents until the age of 7, 8 or 10 years. Later on the child becomes a youth and he becomes independent. Similarly, in my childhood of spirituality, I had to depend on a guru. म्हणून आपण ओळखायला मिळत नाही. And in that mature state of spirituality, there is no scope to recognize ourselves and or the guru also. दोघांना नो कलर न दिले ओळखावं काय? Because at that stage, both are colorless and designless. खरं काय बोला. म्हणजे निरंजन म्हणजे आपलं रंजनाचा कशाची गरजच नाही. आपली गरज नाही. त्याला आपली गरज रंजनाची कशी गरज? No, Niranjana Maharaj derived another meaning. You are saying no anjan. Isn't it? No color. That's what he means. But Maharaj is deriving another meaning. No ranjan. No entertainment. आम्ही संसार करतो आहोत काय म्हणून रंजन सुरू केली लावलं तुम्ही पंचकरी करतो त्याचा पगडा तुम्ही 5 लाख ठेवून करी काय मिळालं? 5 लाख पगडा करून ठेवून मिळालं का? पण गेलं पाहिजे. Our worldly life is fully occupied by mental entertainment. It's all entertainment only. If nothing else, you'll go for a walk 5 miles. Strain yourself and come back. What did you gain? Only mental entertainment, mental occupation. But why Mukta Guru has to oppose Ranjan? मुख्य पुरुषाने रंजनाच्या विरोध का करावा? Who is opposite? त्याला विरोध करायची गरज काय? आणि प्रोत्साहन द्यायची गरज काय? Where is the necessity of? त्याला स्वतःचा उपयोग नको झाला ते कशाला वांधणी बोलतो? Where is the question of opposing or encouraging this entertainment? Because he no more needs or that entity no more needs his own beingness. पण अशी व्यक्ती त्यामध्ये रस घेऊ शकेल का? व्यक्तीच नाही होत. अशी व्यक्ती सोडून व्यक्ती म्हणजे व्यक्त पण नका व्यक्त म्हणा व्यक्त भेद व्यापक म्हणा म्हणजे तुम्ही काय व्यापक किंवा मुक्त करू अशा गोष्टींमध्ये रस घेऊ पुढे शकेल. झाला पुढे झाला रिटर्न आणून देणार नाही. तुम्ही ओळखा But consciousness only inquire about that.
Why everybody is not to enlighten this? नाही नाही महाराजांचे गुरु त्यांना का भेटले नाही? त्यांना का भेटत नाही? थोडेच लोक आहेत. मोठा आहे की कधी ज्ञानाने त्याचं का मला मिथ्या मिथ्या आहे, काल्पनिक आहे, केवळ काल्पना आहे. असं का तसं का असं काय नाही, जेव्हा जसं असेच होतं केवळ काल्पनिक. ज्ञानी जोडला म्हणायचं आपल्या कल्पनेमधून मुक्त झाला, अन्याने आपल्या मनापासून मुक्त झाला, असं घ्या. म्हणजे कार्यकारण काय आहे तुमच्या आमच्या अनुभवाला कार्यकारणच नाही. The sage has transcended this cause And and effect. effect. Cause and Cause effect. effect. He has transcended this cause effect stage. He has come to the conclusion all this manifest world and its play is an illusion. It is nothing. It's a non-entity. That is the stamp he has put on that. So he does not deal with cause and effect of all this. Product of concept. कल्पनेचा अर्थ लागून ते तुम्ही मानला असेल, कल्पनेचा अर्थ तो तुम्हाला साधे मानत आहे. You are entertaining certain concepts and you are caught up by the meaning of those concepts. For your concept, you are free. कसं नाही In just two words, Atma. कल्पनेला महत्व असतं. त्याच्या वेळेला त्याच्या अक्षराला महत्व, शेवटचं नियम त्या अक्षराला महत्व आहे. According to the level, certain words have certain meanings and their value. Once you transcend that level, there is no meaning of those words. आत्मा शब्द साधा असं आपण Describe by analogy. See me this. Certain you cannot explain like that. Now he says, now there is a mirror here, there is an identical mirror here. Can you give a simile for these two mirrors? Only mirror opposite to mirror. दोन्ही मिळूनच्या मधल्या प्रकारचा फोटो घ्या. दोघांचा मधल्या There is a mirror here, there is a mirror here. In between there is nothing. In between there is nothing. Take a photograph of that nothingness. Can you? या दोन आरशात एकमेकांवर प्रकाश पडला, त्याच्यामुळे शोधाल पंच आहे. भगवान म्हणजे लाईट. भगवान शब्दाचा अर्थ काय आहे? प्रकाश. तुमच्या भाषेत हवीचा लाईट. तुम्ही आहात ते ज्ञान लाईट, तुम्ही आहात ते सगळं हे लाईट, सगळं लाईट. आता लाईटला जन्म म्हणून तिकडे बुक होऊ शकतात का? भगवान म्हणजे लाईट शब्द. अगदी शंका येऊ नका. आणि ज्ञान स्वरूप आहे, आणि ज्ञान म्हणजे भगवान आहे, प्रकाश योग आहे. हिचा प्रकाश करून द्या. एवढं लक्षात ठेवा. आता तुझं ध्यान काम करून घ्या. He says, remember one thing. He says, in between these two mirrors, there is pure space or whatever it is. That pure illumination is there, because of which these mirrors are seen. You are more subtler, or your capacity for illuminating or illumination is more intense than even this space or this light. You are the very illuminant of your world. तुम्ही असलेलं ज्ञान केवळ लाईट आहे बघा. आणि तुम्ही असलेलं ज्ञान म्हणजे तुमचं प्रेम आणि आपण. तुम्ही असलेलं ते ज्ञान म्हणजे तुमचं प्रेम आणि तुम्ही लाईट. तुमचं निर्मळ लाईट आहे. आकाशाला लाग पडेल, पण तुम्ही असलेल्या या प्रकाशाला लागले का? एवढा पवित्र आहे, एवढं त्याच्या लक्षात आलं, बस झालं नाही का? लाखो संसार त्यांनी केलेला नाही केलेला. कशाने केलं संसार? भागीदार लोकांचा संसार. अजून बा He says, if you remember only this thing, that you are the most powerful illuminant of your world, because your world is created, your world is tangible because you are.
even if you understand this much, that is good enough for you. Projecting, using producing capacity also. But in simultaneously, it has only potential. Without relative world. माया त्यामध्ये माया कधी तो असला प्रयत्न आधी माया कुठे आहे तिला स्वतःच्या प्रेमाच्या दृष्टीने माया कोण आहे जेव्हा सुवासला प्रेम प्रेम माया शिवाय माया कुठे कोण कोणाला बोलतो माया करत आहे सगळं कोण माया तू असल्याचं प्रेम तुला प्रेम कुणाला बोलतात माया The very fact that you are, and you are means I love, the state I love. That itself is the Maya. That stimulates you to work. That puts you to work. That itself is the Maya. You are. I love. स्वतः म्हणून This Maya means pure love. The love to be, the beingness itself is the love. बाहेर पडला त्याच्या गाडी मारलं मग स्वतःला प्रेमा पडेल Normally in Marathi it is said, one chap has fallen in the Maya of that woman. In the Maya means the love of that woman. But when, provided he has the love to be, his beingness is there. The reflection of that, he falls in love with somebody. त्याला काहीतरी प्रयत्न असलाच पाहिजे ना प्रयत्नाचा थोडा तरी अंश असेल असं म्हणतो विचार करून प्रयत्न करायचे विचारपूर्वक प्रश्न कर What was the provocation? Was it spontaneous? Or was it deliberate? Or deliberately you posed? अरे तू असं झाड तुला कसं लागणार तू असं झाड आल्यानंतर त्या गोष्टी आहे आणि तू असं झाड तुला आलेली तुला माहिती आहे और How did you get this consciousness, I amness? You know it. As to how it did appear. तू असलेली झाड तुला जागृती कशी आहे नंतर सगळ्या गोष्टी आहे Subsequent to the I amness, appearance or I amness or consciousness, all other things have happened. म्हणून मी सांगतो तुमची हजेरी ओळखा That's why I am telling you to recognize this I amness or the consciousness. How did it appear? Lay that down. इथे आहे ते ज्ञान तुम्हाला नको आहे I am not delivering the knowledge of your choice. And whatever I am expounding, you don't like it. तुझ्या विचारायचं नाही तू म्हणतो आपलं Now, he said that never try to control the thoughts because thoughts will flow so long as the consciousness is there. Now, there are three things go together. One is the consciousness. Second is the vital breath. Consciousness, vital breath, and vital breath and mind, they are interconnected. Mind is the language of the this vital breath. So long as the vital breath is there, the thoughts will be there. So don't try to control that. But remember that they are not your, that is not your language. You don't identify with the thoughts. Let the thoughts flow. But all the time give attention to the consciousness. भाषा आहे भाषा म्हणजे धन्यवाद व्यक्ती हे आपल्या विचार मानते व्यक्तीचा विचार नसतात कॉलला मी मानतात स्वार्थोस्वाद चालू आहे आणि त्यांनी भाषाच चालू So long as the vital breath is there, the language of the vital breath, that is the mind, will always be there. Now you consider the mind to be your words, but it is not so. It is the language of the vital breath. You have nothing to do with that. So don't. There is no reason for you to get disturbed by the mind. आत्मविश्वास भाषा म्हणजे मन आणि गुण एवढंच कार्य चालू आहे भान आहे वाचा आहे गुण आहे जाणून आहे त्याचं कार्य चाललेलं आहे तुला प्राण जाणतो त्याच्यावर वाचा जाते गुणही जातो मंत्र बोल
त्यामुळे आपण असा मानून घेतला म्हणून मरण करतो आता मरण नाही. Actually, in the body, there are these three entities. One is that I consciousness. Secondly, the vital breath. And the language of the vital breath is the mind. Now, other than these three, there is nothing. But all these three is not yourself. You have nothing to do with all the activities happen inside of these three things. But so long as you identify with the body, you think that if the vital breath leaves, you are going to die. That can happen only when you identify with the body, but when you are not the body. And these are the qualities of, in the body, all this, consciousness, vital breath, and the mind. You have nothing to do with these things. श्वास आहे त्याची भाषा आहे. श्वास भाषा एवढी याच्यामध्ये आहे. त्याच्यात हे आपण म्हणू त्याच्यामध्ये ओळख नाही. तुम्ही आता नोंद म्हणून एक म्हणून तुम्ही गेलो मी तुम्ही गेले जाणणार आम्ही म्हणतो का ज्ञानी मग आता प्राण विसरणे नको प्राण जास्त आहे वाचा बंद झाली आहे. आता बोलवलं ना ज्ञानी गेला आता नाही तुम्ही एक दोन तीन निघून गेले म्हणजे इथं काय प्राण जाते ज्ञानाला कळते. अज्ञानी प्राणाच्या आधी आपण बघायला पाहिजे. अज्ञानी प्राणाच्या आधी आपण बघायला पाहिजे. फक्त ज्याच्या होतो प्राण गेला वाचा घेऊन गेला ज्ञानी जायचा. He said if the vital breath is there, or with the air the sound must be there. And with the vital breath, that means the language is there. He says for Jnani, he observes this, he observes the I amness, he observes the vital breath, he observes the language, and that's the mind. So when the vital breath goes, the language also goes, and the beingness of the I amness also goes. This is all observed by the Jnani. So Jnani does not associate himself with the death or the departure of any of these entities. But an ignorant person, he dies the earliest. That is, since he identifies with the body, and the body falls first with the departure of the vital breath. So with the departure of the body, he dies first. Who? The ignorant. Because the ignorant identifies with the body. In the body. Just as I observe 3 persons coming in here and 3 persons going out. In the same way, for a Jnani, the 3 persons, that is the vital breath, the language and the body are departing. The Jnani is not going anywhere. How to get that data? It says, stare asunder your identity with the body. You are not the body. If you are not the body, just tell me about you. You are not the body. Give me some description about you. No, the whole point is... No. Provided the vital breath and the consciousness of the I amness is there, the pain is felt to the consciousness. आता गाडीवर बोलून खरा कोणी असला काय जगाचा राजा जरी असला तर गाडीवर गेलं प्राण गेला राजा निघून गेला. If the vital breath stops, that means the pulse stops. The vital breath is gone, the consciousness is gone, the language is gone. Even anesthesia. He might be a king also. Pardon? तुमच्यापासून दुसरं व्हायचं म्हणजे काय तुम्ही आला तुम्ही घातला. It is as clear as I am apart from you. In that way you have to understand. Theoretically you can understand. सगळं करण्याचं आहे. शब्द बंद झालं म्हणजे काय नाही. Yes, everything we understand through word. If this mantra stops, we are not. म्हणजे काय झालं जाग झोप आणि कल्पना निर्माण झाला एवढा तुझा जन्म आहे. जाग झोप कल्पना तू नव्हे तर मग तू काय. What do you mean by your birth?
Your birth means this triad of waking state, deep sleep, and this touch of I-amness. These three entities, that is there, available. That is called your birth. In the absence of the experience of waking state and deep sleep, did you have your experience that you are? No. No. Well, suppose right now, your experience of waking state and deep sleep go. Right now. Then what would you say? Would you know that you are? Then are you there, are you not there? I am there. Because that consciousness. Waking state, your waking state and deep sleep is gone. The state of consciousness is ज्या जाणी वेळेला गाढ झोपेचे आणि जागरूकपणाचा साक्षात होतो. राग झोप झाली, जागृती झाली, कर्तव्य पण झाली. तीन वेळी झाले, तीन वेळच्या झालेले पाहिजे. All three means the knowingness or that consciousness. Deep sleep and waking state and this knowingness I am. Three together is I amness, consciousness. आपण असला जो अनुभव घेतो तो ओळखायचा आहे. त्या बुद्धी चालून काय होणार नाही. Don't employ your intellect to understand this. You have to recognize all this. बुद्धीच्या आधी It is prior to intellect. so. This knowingness is because of waking state and deep state. This knowingness I am. Without knowingness, you are neither a male nor a female. Then आज ओळखा आणि हे तुम्ही म्हणता ते मला बदला We are not to bring about that Jagrut Sushupti or anything. Right now it is here and now. Understand that. we have only to recognize. Recognize that. मी तुम्ही आहात म्हणजे तुम्हाला जन्म मला इतर भाग होतो तुम्हाला भाग होणार. All that feeling, that tangible perception is there because of these three entities, waking state, deep sleep and I-amness or knowingness. Knowingness only. Doing it. No, is there anything like feeling in front of a place or something? एक प्रकारचा आनंद चिदानंदाचा काय होतो का? तुम्हाला ते नाना सत्ता ढाचा पूर्ण असल्याची जाणीव आहे. हे तुमचं प्रेम आणि आनंद जाणीव प्रेम आनंद आहे कुठे जाणीव आहे कुठे. The knowingness is the very foundation for everything, for your pleasure, for your happiness. This knowingness, this consciousness itself is the state of love, source of love. तुम्ही आता जास्त प्रेम म्हणजे प्रेमाचं तुमच्या सगळं प्रेम ते सगळं व्यवहार करतोय. गरज आहे. You are this, its very nature, innately is love only. And love means you are. We are. जरूर नाही म्हणजे जागरूकपणे तुम्ही काय आणता. तुम्हाला झोप आणता येते की झाड आणता येते, हक्का येते, मुठता येते, खाता येते. तुम्हाला काय करता येते. how can you deliberately bring about that state? You can do nothing with it. Can you bring hunger? Can you evacuate? Can you urinate on your own? जगाची सत्ता आहे का. Have you आपल्या authority? सत्तेने जाता येत आहे का. आपल्या सत्तेने जाता येत आहे नाही. तुम्हाला आम्हाला बसण्याची सत्ता आहे का. Have you authority आपल्या to? सत्तेने आम्ही जाऊन जिवंत आहोत का. Have you authority to perpetuate yourself? If I don't accept the authority to perpetuate my property, I don't feel like perpetuating. बाजूला सत्तेने राहता येत आहे का. To live also, have you authority? अधिकार आहे का व्हायचा. मी देव सोडणार नाही किंवा जाणार नाही असं अधिकार आणि सत्ता आहे का. Can you insist that I am not going to die? का सत्ता आहे. मी जीवन राहणार का सत्ता आहे का. जीवन राहणार अधिकार आहे का माझ्या हाती. Is it in your control to be alive? कल्पनेचा मूर्खपणा सगळं आपला व्यवहार. मूर्खपणा आहे कल्पनेचा आणि संसार व्यवहार आमचा. The stupidity of the concept is all our acting, all our conduct.
in our worldly life. How much is it? This guy, हा? तुम्हाला कलारंग होणारच तो. You need not do anything, it is going to happen. तुमचं सामर्थ्य नाही. तुम्हाला सत्ताला जावं म्हणतात. Because you have no authority to stop it or to conduct it. It is spontaneously happening. तरी पण कल्पना. झोप लावते ही पण कल्पना. I woke up is also a concept. I am asleep, I was asleep is also a concept. So it is our. माया म्हणजे आपलं प्रेम. फक्त प्राण्याचं. These are the concepts coming out of the primary concept I am, Mool Maya. This I am is the primary concept known as Mool Maya, the source of all Maya. मूळ माया आत्मप्रेम. आत्मप्रेम म्हणजे कोण काय करेल? तुम्ही काय कशाला याल? That Mool Maya, that the source of illusion, is I am. That is the state of love. And the boy. मला म्हणजे माया. आणि माया म्हणजे अखेर विश्व. So, The self-love I am is a concept. And that means Maya. And that Maya means all the manifestation. माया आय लव. ओनली. And what is Maya? Illusion is that state I love. I love is I am. काय होत नाही. There is no form, no color, no design. That I am state. so we go on with the phenomenal world we doubt. ते होणार ना तुम्हाला कोणी जायचं? Who is going to ask? कशाचा काळाचा केव्हा संवाद करून येत नाहीये. काळाचा संवाद करणार आहे. Oh, you don't know when the time will kill the time. That, आणि नाही करणार मला म्हणून चालणार नाही. या बाबतीत हललं पाहिजे, मुकलं पाहिजे. धावणार नाही, मुकणार नाही, चालणार नाही. the occasion for the when the occasion for the duty comes, you have to follow your duty. You cannot say I am not going to do my duty. When you want to rush to toilet, you will have to rush. You can't say I am not going to do my duty of visiting the toilet. Can you say that I am not going to rush to the toilet because it's not my work? No, there is a biological. ज्ञान ज्ञानाने ज्ञान म्हणजे सुद्धा अज्ञान. That is also ज्ञान झालं म्हणजे ज्ञान हेच तर सुद्धा अज्ञान. bodily actions or biological actions only when your I amness is there, your consciousness is there. ज्ञान हे शुद्ध अज्ञान आहे. आता ज्ञान झाल्यानंतर But later on, when you realize this consciousness and transcend consciousness, you will realize that this consciousness and all the actions happening through the consciousness are pure ignorance. After transcending consciousness. कोणी म्हणतात तुला काय करू, कोण काय करून जायला. What is that? ज्ञानाची नाव आहे. अज्ञानाचे ज्ञान देव म्हणते. हे ओळखण्यानंतर काय अज्ञानच ते. All high deities of Hindus, Brahma, Vishnu, Mahesh, these are also pure concepts given to the ignorant. At the stage of ignorance, they are all right. मनुष्याची देहबुद्धी आहे तर त्याच्यावर आम्हाला प्रश्न कसले करतात. These are आम्ही देह नाही बोलतो. तुम्ही देह नाही बोलणार, आम्ही उत्तर देणार नाही. ते देह I am not going to deal with these low type of questions because they are exclusively at body level. So the straight. पुस्तकाला आम्ही उत्तर देणार नाही. You are identifying yourself with the body and then posing such questions. कोण आहे? Any number. अनंत आहे. पण करायचं काय आहे? आपल्याला ओळखून आपला विश्वास आपल्यावर आणायचा आहे. आपल्याला आपण ओळखून आपला विश्वास आपल्याला आणायचा आहे. पण त्याला आकार लांबून नाही आहे. There are any number of sadhanas or disciplines for this. Finally, what you are doing? You are developing faith on your own self. And this self has no design. It has no form. परमाचा परमाणू करायचं काय? आपली ओळख आपल्या विश्वासाला आणायचं काय आहे की नाही. बस What is the object of spirituality? परमाचा सेवा To develop that recognition for the self about I am.